Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel mai albarka domin ci gaba da ilmantar da junanmu akan abin da ya shafi gyaran kwamfuta. Kamar yadda muka sani, mun fara yin bayani akan abin da ya shafi part identification. Har yanzu muna kan wannan topic ɗin na part identification. Amma yau za mu yi bayani akan wannan kwamfutar. Wannan da muke ganin ta kwamfuta ce HP Pro 1 400 kamar yadda muke gani, kuma all in one ce kamar yadda na yi bayani. In aka ce all in one, da monitor ɗinta, da CPU ɗinta, da speaker ta, da komai a haɗe yake. Abin da babu kawai shine keyboard da mouse wanda laptop take da shi da ita ba ta da shi. Nan da muke gani shine gabanta, kuma wannan shine display screen. Wannan na gaban shine display screen nan kenan. Nan shine display screen, nan kuma webcam camera ne. Mun san amfanin webcam camera idan za ka yi visual communication ko wani abu makamancin haka. Nan kuma bayanta ne, wato bayan kwamfutar. A bayan kwamfutar akwai nan AC jack wajen sa caza kenan, wajen da ake sa cazar ta. Sannan nan akwai wajen wato Ethernet, inda ake sa Ethernet, wajen da za ka janyo wired network ka yi wajen connecting ɗin network. Sannan nan wajen USB, wajen da ake sa USB port kenan. Nan ɗin da muke ganin sa muke cewa HDMI. Nan kuma wajen wato VGA cable ne. Wannan shine bayan kwamfutar. Nan kuma da muke gani cikin kwamfuta ɗin ne. Wannan shine hard drive kamar wanda muka nuna a wancan CPU ɗin, shine hard drive. Ita nan in muka duba za mu ga komai a haɗe yake a waje ɗaya. Wannan su ne waɗancan ports ɗin da muka duba, ga AC jack, ga wajen Ethernet nan, ga wannan shine RAM ɗinta. Wannan shine RAM ɗinta, shigen na laptop haka yake. Wannan shine RAM ɗinta, mun gan shi. Sannan wannan shi muke cewa heatsink, kamar yadda muka yi bayani. Za mu ga heatsink ɗin ba iri ɗaya ba ne. Nan wannan shine CMOS battery, wannan ɗin da nake taɓa CMOS battery sunan shi. Sannan ga fankar ta, shi ma saboda regulation ɗin iska, irin bayanin da na mana a baya. Ga wajen CD, wurin sa CD ɗin, gashi nan dai. Wannan shine mainboard ɗin irin ta wannan kwamfuta ɗin. Wannan dai shine bayani a taƙaice abin da ya shafi wato irin wannan kwamfuta all in one. A biyo mu domin samun ilmantuwa da fa'idantuwa. A yi subscribing ɗin channel ɗinmu, a yi liking, sannan a yi following. Muna godiya. Allah saka da alkhairi, sai anjima ku.